Hola estudiantes de tercer grado y bienvenidos a lección número 3. Nuestro objetivo de aprendizaje es I can reference the text to answer text-dependent questions o puedo responder a preguntas dependientes del texto y hacer referencias al texto en mi respuesta. Ahora, léelo conmigo. I can reference the text to answer text-dependent questions. Hoy vas a releer desde la página 4 hasta la página 8 del texto Groundwater, las aguas subterráneas. Y también vas a responder a preguntas usando el texto para formar tu respuesta. Necesitarás el texto Groundwater y tus páginas de tu diario de respuesta. Water Around the World Journal, Day 12, y Water Around the World Journal, Day 13. También necesitarás un lápiz. Ahora vamos a releer desde la página 4 hasta la página 8 en el texto informativo Groundwater. Si no entiendes todo de lo que estoy leyendo, no te preocupes. Intenta mirar las imágenes y notar si hay algunas palabras que reconozcas. Ahora leemos. When the water runs out. Picture getting up one morning, turning on the faucet, and getting nothing but a gurgle. This happened in a part of California that is famous for its fruits and vegetables. Years of drought there meant little rain. To irrigate their crops, farmers pumped huge amounts of groundwater from under the land. The result was some 2,000 dry wells in 2014. Unfortunately, California isn't the only place with a water crisis. Y ahora veamos la imagen. Water in the ground equals groundwater. Precipitation, surface water, groundwater. Fractured rock, gravel. Groundwater fills the spaces and cracks between rocks, sand, and soil underground. What and where is groundwater? Many of us look at a globe and think the planet holds plenty of water for all our needs. Most of Earth's water is in our oceans, however, and full of salt. Fresh water keeps us alive, yet very little of the Earth's water is fresh. Of that small amount, most is frozen. Scientists say that 99% of Earth's usable water is in the ground. Most groundwater is stored beneath land in aquifers. These are underground layers of rock, gravel, and sand that hold groundwater like huge sponges. Rain and melting snow flow very slowly into the surface soil and rock to feed the aquifers. Water we can use. Unusable, 99%. All water on Earth. Usable, 1%. Groundwater, 99%. Ground ice and permafrost, 0.7%. Surface water, 0.3%. Aquifers can reach down thousands of feet and extend for thousands of miles. They feed our rivers, lakes, and wetlands. Their fresh water also irrigates the best farming areas in the world. For more than a century, people have been pumping billions of gallons of water from underground to drink, grow crops, and meet other needs. Even during a drought, communities and farms above aquifers can draw groundwater. It keeps many of us from going hungry and thirsty. The trouble is that groundwater levels are falling fast. People near and far must conserve this life-giving resource. Center pivot irrigation makes farming possible in many dry regions. Too many straws.
We are pumping groundwater faster than nature can replace it, experts say. Since 1995, water levels have dropped in almost two-thirds of the wells across the United States. Ups and mostly downs. The Ogallala Aquifer. The Ogallala Aquifer waters the wheat fields of America, but that water can't last forever. This map shows water level changes in the aquifer over a span of about 60 years. In some places, water levels are largely unchanged. In others, they have crashed. The water level in one Texas well has sunk more than 120 feet, 36.6 meters. Sonoma Valley in California is famous for its fields of grapes. Competition for groundwater is causing conflict in some farming areas. In Northern California, for example, winemakers grow fields of grapes, which need large amounts of water. Many of these winemakers have drilled deep wells to make sure they can get the groundwater they need. Without it, they might go out of business. Many smaller farmers and homeowners nearby, though, blame winemakers for sucking up too much of the groundwater they all share. In many cases, these smaller property owners cannot afford to drill deeper wells for themselves. As a result, their shallower wells go dry. It's as if everyone has their straws in the same drink, but some farms and businesses can pay for more and longer straws. This problem raises big questions. Who owns groundwater? What is fair? Ahora que hemos leído el texto, pensemos en ello. ¿Cuál es la idea principal de esta selección? ¿Y cómo lo sabes? What is the main idea of these pages? How do you know? Piensa en esto por unos momentos. Ahora que has pensado sobre la idea principal, piensa en esto. ¿Cuáles son algunos detalles que apoyan la idea principal? What are the supporting details? Pausa el video ahora y piensa en esto. Ahora que hemos pensado sobre esto, hablemos sobre esto. Preguntas dependientes del texto o text-dependent questions son preguntas cuyas respuestas dependen del texto. Necesitarás el texto para formar la respuesta a este tipo de pregunta. Ahora que hemos pensado sobre esto, hablemos sobre esto. El texto dice que la mayoría del agua de la Tierra es inutilizable. ¿Cuál es la causa? What does the text say causes most of the Earth's water to be unusable? Piensa en esto por un momento. Para responder a esta pregunta, vamos a revisar el texto. Esta página del texto dice que la mayor cantidad de agua en la Tierra está en el océano y está lleno de sal, que no podemos beber. Most of the Earth's water is in our oceans, however, and is full of salt. También dice en el segundo párrafo que la mayoría del agua que es utilizable es congelado. Of that small amount, most is frozen. Estas son algunas razones que no se pueda usar la mayoría del agua de la Tierra. Es inutilizable. Ahora respondemos la siguiente pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué es un acuífero? What is an aquifer? Piensa en esto por un momento.
Para responder a esta pregunta, vamos a revisar el texto de nuevo. Esta página dice que un acuífero es una estructura subterránea que contiene agua. An aquifer is an underground layer of rock, gravel, or sand that holds groundwater. Esto es nuestra respuesta. Ahora, pausa el video y habla sobre esto con un familiar, un amigo o un maestro. Ahora que has hablado sobre esto, vamos a escribir sobre esto. En tu diario de respuesta, Water Around the World Journal, Day 12, responda a las primeras dos preguntas. La primera pregunta dice, el texto dice que la mayoría del agua de la Tierra es inutilizable. ¿Cuál es la causa? What does the text say causes most of Earth's water to be unusable? Recuerda que puedes usar lo que discutimos anteriormente en su respuesta. Piensa en esto por un momento. La segunda pregunta dice, ¿qué es un acuífero? What is an aquifer? Puedes usar lo que discutimos anteriormente en esta respuesta también. Ahora, pausa el video y completa esta tarea. Cuando terminas, puedes compartir tu trabajo con un amigo, un familiar o un maestro. Gracias, estudiantes.